Hello, welcome to today's MCQ series. Today, in our 13th part, we will be discussing 10 more questions. In our 12th part, we were having some technical difficulties, and that is why I'm just putting this in a recorded format. I will be asking you one question and giving you around 10 seconds to respond. Whenever you watch this video, make sure कि তুমি 10 সেকেন্ড লৈ আছা আৰু প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ কমেন্ট বক্সত লিখি আছা ঠিক আছে by that way you will put yourself accountable to yourself okay so without any further delay let us begin today's discussion. First question, Neyveli power project is a dash power project. Is it a hydroelectric project? Is it a nuclear project? It is a thermal project or wind power project? You need to tell me which one would be the correct answer. A, B, C, D. So the correct answer is C, that is thermal power station or thermal power project. C is the correct answer. মই যেতিয়া কৈ আছোঁ নাইবেলি থাৰ্মেল পাৱাৰ ষ্টেচনৰ কথা কৈ আছোঁ তো এইটো চাব লাগিব অকণমান মেপতো চাব পাৰা ঠিক আছে কোনটো ষ্টেটত আছে সেইটো চাব লাগিব ঠিক আছে এইটো ক'ত আছে অবভিয়াছলি তামিলনাডুত আছে ঠিক আছে তাৰপিছত দিছ প্লান্ট চিটুৱেটেড নিয়াৰ লিগনাইট মাইন্স অফ নাইবেলি ইয়াৰ ওচৰতে এটা কি আছে তোমাৰ লিগনাইট মাইন্স আছে ঠিক আছে মোৰ অকণমান চৰ্দি লাগিছে চ' আই এম চৰি ফৰ দেট ইট কনচিষ্টছ অফ 3 ডিষ্টিংক্ট ইউনিটছ ইটো পাৱাৰ ষ্টেচন 1 ঠিক আছে পাৱাৰ ষ্টেচন 1 2 ঠিক আছে 3 এনেকুৱা তিনিটা अलग अलग ইউনিট আছে কোনটোৰ ভিতৰত নাইভেলি পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ ভিতৰত ঠিক আছে যেটো P1 আছে এটো अराउंड 420 মেগাৱাট অফ পাৱাৰ জেনাৰেট কৰে তাৰ পিছত যেটো এটো সেকেন্ডটো আছে এটো अराउंड 970 মেগাৱাট পাৱাৰ প্ৰডিউস কৰে আৰু third to around 1000 megawatt power produce kare so this is why Neyveli power project the thermal power project of Neyveli it is extremely crucial for the people of Tamil Nadu and for overall our MCQ series and also for the perspective of examination these things you should be in mind okay and this total installed capacity now it is around 3390 megawatt power produce কৰিব পৰা হৈছে as of 2021 ঠিক আছে তো এইবোৰ আমি চালু মুভিং অন টু দি নেক্সট কোৱেশ্চন The first hydroelectric power was constructed in 1902 at which place? Mettur, Paikata, Kunda, Shivasamundram. প্ৰথম যেটো পানীৰ পৰা যেটো ইলেক্ট্ৰিসিটি জেনাৰেট কৰা যেটো জায়গা আছিলে হাইড্ৰোইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ কত স্থাপিত কৰা হৈছিল so all of you who are going with option D they are correct Shivasamundram is the correct answer here there is a thing called Shivasamundram falls okay waterfall আছে আৰু এই waterfallৰ ওচৰতেই সেই waterfallৰ পানীৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি কি চালু হাইড্ৰোইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ ইয়াৰ পৰা কনস্ট্ৰাক্ট এফি জেনাৰেট কৰা হয় from 1902 ঠিক আছে এটো কত আছে কৰ্ণাটকত আছে ঠিক আছে শিৱাসমুদ্ৰম ফল ইট ইজ ইন কৰ্ণাটকা এটো হদিব পাৰে যে শিৱাসমুদ্ৰম waterfall কত আছে কৰ্ণাটকত আছে ঠিক আছে and the electricity generated as a result of this falls and যেটো KGF মুভি চাইছিলা ন KGF কোলার গোল্ডফিল্ডস ইয়া এইটো কোলার গোল্ডফিল্ডছত যিমানখিনি পাৱাৰ লাগে এইটো শিৱাসমুদ্ৰম হাইড্ৰো ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰৰ পৰা যায় তাতে KGF যেটো এৰিয়া আছে কোলার গোল্ডফিল্ডস তাতে পাৱাৰ ট্রান্সমিট করা হয় from this particular place okay শিৱাসমুদ্ৰম হাইড্ৰো ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ moving on to the next question Madhya Pradesh is the largest producer of which crops? Cotton, oilseeds, pulses, maize. Tell me, which would be the correct answer?
সো আমার কি আছে মিনিষ্ট্রি অফ এগ্রিকালচারের কথা যদি মিনিষ্ট্রি অফ এগ্রিকালচাৰ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ এওঁৰ ডেটা হিচাপে এওঁৰ যিটো ডেটা ইহঁতে যিটো ছাৰ্ভে কৰে ফৰ দ্যাট এৰাউণ্ড 32%, ঠিক আছে, 32% পালচেছ যিটো আছে, ঠিক আছে, পালচেছ আৰ প্ৰডিউসড বাই মধ্যপ্ৰদেশ এলোন, ঠিক আছে। আৰু যদি আমি অইল সিডছৰ কথা কওঁ, অইল সিডছ 22%। অইল সিড প্ৰডাকশ্যনত সবচে হাইয়েষ্ট কোনে আছে? অইল সিডও সবচে হাইয়েষ্ট মধ্যপ্ৰদেশেই প্ৰডিউস কৰে, বাট এমংষ্ট অল দিস ফোর পালসেস ইজ something which is produced in the highest quantity from the state of Madhya Pradesh, ঠিক আছে। Moving on to I think it will be understood, and যদি আমি কওঁ food grains-ৰ কথা কওঁ, Madhya Pradesh is the second in overall food grain production in the whole country, okay. So next question is, new oil fields in Upper Assam are in Naharkolia and Moran, Ankleshwar and Navagram, Kalo and Shobhasan, Dibrugarh. The new oil fields in Upper Assam are in which place? Tell me. A, B, C, D. কি হ'ব correct answer? So the correct answer would be Naharkolia aru Moran, okay. Naharkolia and Moran. So moving on to the next question of the day, question number 5. Which of the following places is associated with gold mining? Kolar, Khetri, Mayurbhanj, Gaya. What would be the correct answer? I think you already got the answer now, okay. You know what is the answer. So yeah, it is A. Already মই অকণমান আগতে ক'লোঁ কোলাৰ গোল্ড ফিল্ডছ, ঠিক আছে। KGF মুভিটো চাই কি জানে, ৰকি ভাই, অ'কে। চ' KGF যিটো আছে তাৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল কোলাৰ গোল্ড ফিল্ডছ। কোলাৰ এইটো কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত? Kolar is famous for gold mines, okay. It is in Karnataka. Apart from that, আমি কত পাওঁ gold mines? কত পাওঁ? ৰাজস্থানতো gold mine পোৱা যায়, ঠিক আছে। Indian gold reserves and resources are concentrated in Karnataka and Rajasthan, and amongst this majority of this gold reserve, ঠিক আছে, are located in the state of Karnataka and account for around 88%. Around 88% gold যিটো ইণ্ডিয়াত পোৱা যায় সেইটো আমি কত পাওঁ? কৰ্ণাটকাত পাওঁ, ঠিক আছে। Karnataka has the highest amount of gold reserve in the whole country. I hope that is understandable. Next, Khetri is a copper. Khetri is famous for copper mine in Rajasthan. Mayurbhanj. Where is Mayurbhanj? Where is Mayurbhanj? Can anyone tell me? So if you are talking about Gaya is in Bihar, Mayurbhanj is in Odisha, ঠিক আছে। তো এইবোৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। Moving on to the question number 6. Okay, yeah. Arrange the river of Indus in correct sequence from north to south direction. So this question was deliberately made to, you know, in a sense repeat কৰিবৰ কাৰণে আমি এটো কৰিছো। এটো question already আমি discuss কৰিছো in our last sessions, okay, where we saw that there is a simple formula like IJC RBS. I is Indus, J is Jhelum, C is Chenab, Rabi, Bias, Satluj. So IJC RBS এনেকুৱা হ'ব, ঠিক আছে। IJC RBS, it would be D. I think it has been yes, এটো মোৰ
this typist has wrongly written this. This would be D. Jhelum, Chenab, Ravi, Bias, Satluj. Okay. I hope this is understandable to all of you. What do you need to know with respect to these things? So source, destination, tributary, cities, এইবোৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিবা যদি আমি ইন্দাস ৰিভাৰৰ কথা কৈ আছো ইন্দাস if we are talking about Indus river okay where does Indus river originates it originates near the glaciers of Kailash range in Tibet যেটো Kailash range আছে ঠিক আছে Kailash range তাতে এটো অৰিজিনেট হয় ঠিক আছে তিব্বত ইন্দাসৰ কথা কৈ আছো ঠিক আছে আৰু ট্ৰিবিউটাৰি কি আছে ঝাংস্কাৰ ঝেলাম চেনাব ৰবি বিয়াস সতলেজ পাঞ্জনাদ এইবোৰ আছে ঠিক আছে আৰু ইম্পৰ্টেন্ট সিটি যাৰ ভিতৰ দি ইন্দাস ৰিভাৰ পাৰ হৈ যায় লেহ স্কাৰ্দু দাসু বেশম থাকত সোয়াবি দেৰা ইসমাইল খান ঠিক আছে সুকুৰ হায়দৰাবাদ so all these places Hyderabad there is another Hyderabad in that place in Pakistan so these places are there in this have these important cities if you talk about Jhelum originates near Verinag ঠিক আছে ভেৰিনাগত অৰিজিনেট হয় আৰু ডেষ্টিনেশ্যন কি আছে আৰাবিয়ান সি লৈকে যায় সৰি চেনাব যেটো ঝেলাম আছে এটো চেনাব ৰিভাৰত যায় না জয়েন হয় আৰু ইন্দাস ৰিভাৰ goes to what and this Arabian Sea if you talk about Chenab where does Chenab originates Chenab river it originates near Barlachala pass Barlachala pass ঠিক আছে আৰু এটো আকো ৰবি ৰিভাৰৰ কথা যদি কও ৰবি কত অৰিজিনেট হয় ৰবি অৰিজিনেটস এট কুল্লু হেই কুল্লু মানালি মানুহে ফুৰিবলৈ জানে হয় তাতে আৰু বিয়াস ৰিভাৰৰ কথা যদি আমি কও বিয়াস অৰিজিনেটস নিয়াৰ দি রোহতাং পাস ওকে রোহতাং পাস ইয়াত গৈছিলো বহুত ধুনিয়া জায়গা হয় দেই রোহতাং পাস সময় পালে কেতিয়াবা যাবা এইবোৰ ঠাই ফুৰিবলৈ so all these things with respect to these important rivers you should be knowing okay moving on to the question number 7 Chittora is one of hydroelectric station in which state Chittora is a hydroelectric station in which of the following states or Chittora hydroelectric power project it is situated in the state of Uttar Pradesh okay moving on to the next question Raniganj coal field is in which state Bihar Odisha West Bengal Madhya Pradesh tell me what would be the correct answer okay so the correct answer is C আৰু এটো কোৱেশ্চন কি ইম্পৰ্টেন্ট এতিয়া অক্ষয় কুমাৰ এটা মুভি আহিছিল নহয় মিশন ৰাণীগঞ্জ বুলি মিশন ৰাণীগঞ্জ হয় নাই হেতু মুভি কাৰণে এই বস্তুটো এতিয়া নিউজত আছে তো এটো জানিব লাগিব যে ওয়েস্ট বেংগলত আছে আৰু ৰাণীগঞ্জত কোল ফিল্ড আছে কোল মাইন আছে তাতে মানুহে কাম কৰিব গৈছিল আৰু তাতে ট্ৰ্যাপ হৈ গৈছিল ঠিক আছে তাৰ পিছত বানপানী আহি যায় বহুত মানে ভয়াবহ সিচুৱেচন হৈছিল হেকাৰণে এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন that we must be knowing with respect to Raniganj coal field it is in the Durgapur district of West Bengal ঠিক আছে moving on to the next question which one of the following is known as Pearl City is it Kanpur, Bangalore, Hyderabad, Jaipur. What would be the correct answer? Yes, tell me what would be the correct answer. Pearl City. Ka Kaumi. So Pearl City is Hyderabad. Hyderabad is known as the Pearl City. Jaipur is known as the Pink City. Okay. Kanpur is known as the Leather City. You need to tell me what Bangalore is known as okay it should be put in the comment box so the correct answer is C for this particular question C is the correct answer now the final question of the day Bokaro coal fields are in which state excuse me
Bokaro coalfields are in which state? West Bengal, Jharkhand, Odisha, Uttar Pradesh. Tell me. So, yes, the correct answer is Jharkhand. So these are the 10 questions that I wanted to discuss with you in this 13th session of our 1000 question MCQ series. So I hope it was a good enough of a session and you found it useful and fruitful. Hoping to see you in the next session. Thank you so much. Bye bye.